morning, everybody. Students, we already saw the positioning in CSS. In that, static positioning, fixed positioning, relative positioning, absolute positioning, all we seen in last lecture. Okay. Today we look the float property in CSS. Float property means what? It is used to set the element on the container. To set the element on the container means on which side the elements are to be set. It is decided with the float property, means on left or right or default of the container. म्हणजे कंटेनरवरती आपण कोणत्या साईडला एलिमेंट सेट करायचा ते जर सेट करायचं असेल तर आपण इथे फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करणार आहे. फ्लोट इज अ CSS property written in CSS file or directly in the style of an element. Means it is the float property is a CSS property. Okay, it is written in CSS file. It is written in CSS file as well as, or we can use it in style of an element. Okay, it is also we use directly in style of an element. Okay, this the property float property, this float property defines the flow of content. Flow of content means what? On container or browser where the element or where the element are to be set or to be float, on which side the element float, which side has to be float, the element on which side has to be float, it is decided with the float property. Okay, then we see here the types of properties, floating properties. We see here types of floating property. First property is float left. Okay, this keeps the element float on left side of the container. If we want to set the element on left side of the container, then property is float left. Okay, then again next property is float right. This keeps the element float on right side of the container. Means suppose we want to set the element on right side of the container, or if we want to float element on right side of the container, the property is float right. Okay, next is float none. None means it is a default property that is used to show the element as it is. म्हणजे जर एलिमेंट आपल्याला आहे तसं डिस्प्ले करायचं असेल, होतं तसं डिस्प्ले करायचं असेल तर you can set float none. Okay, next we see here one program. All of you look. Okay, HTML, doc type HTML, then HTML head, title. In title, float example, then end of title, end of head. Okay, next style tag is start here. In style tag, two class are declared here. See here, dot float left and dot float right. We know the class is appeared with dot sign here. First dot float left, first we see here dot float left, and then in curly bracket here float left. Here the property for float is, the value for float is left. Okay, then semicolon, float font size 20 pixel, again semicolon, background color gold, curly bracket complete. Here first class declaration is over. Then again next class here see dot float right, this is class name, dot float right, again in curly bracket float. For float the value is right, again semicolon, font size here 20 pixel, semicolon, background color semicolon gold, curly bracket complete. Here second class declaration is over. Okay,
then end of style, then end of style tag. Then here body tag is here, by mistake body tag is not written, but you write here body tag. Okay, here see here you have to write body tag. Then in h2 tag, see here, in for h2 tag here class is declared. h2 class float left means for h2 element the class is float left. So the included text Bal Bharti, for Bal Bharti the class is float left means this see here, that Bal Bharti is display on left side means here on this side. Okay, means the Bal Bharti is display on left side of the container and the size is 20 pixel. See here, the size is 20 pixel. The Bal Bharti will be display in 20 pixel size and background color is gold. The background color is gold. This is the property, this is the style for Bal Bharti text. Okay, then here end of h2 tag. Again here one paragraph is, see here, this text rearranges itself to flow around the element that is floated left means बाल भारतीच्या अराउंडला, बाल भारतीच्या बाजूला हा जो पॅराग्राफ आहे तो डिस्प्ले होणार आहे, म्हणजे तो सेट होणार आहे. आलं लक्षात, जिथे बाल भारती लेफ्ट साईडला डिस्प्ले होणार आहे त्याच्या बाजूलाच दिस टेक्स्ट रिअरेंजेस इटसेल्फ, म्हणजे त्याचं हे जे टेक्स्ट आहे धिस टेक्स्ट रिअरेंजेस इटसेल्फ म्हणजे पी पॅराग्राफ जो आहे तो पॅराग्राफ बाल भारतीच्या अराउंडलाच तिथे डिस्प्ले होणार आहे. आलं लक्षात. नेक्स्ट हियर अगेन program is remaining. See here, next h2 tag. For h2 tag here see class is equal to float right means the included text here Bal Bharti means for Bal Bharti the CSS property here see for class float right background it is display float is right means that Bal Bharti should display on right side. See here property, in property see here this class. Okay, float right means that Bal Bharti also display on right side of the container and the font size is 20 pixel and background color is gold. Okay, means this is the style for second class. See here for class float right, here see class name is float right. For class float right the text should be display on the right side of the container. Okay, again paragraph is there. This text arranges itself, this text arranges itself to flow around the element that is floated right means जिथे बाल भारती डिस्प्ले झालेला आहे म्हणजे राईट साईडला इथं डिस्प्ले झालेला आहे त्या राईट साईड जिथं डिस्प्ले झालं आहे त्याच्या अराउंडलाच हा पॅरेग्राफ डिस्प्ले होणार आहे म्हणजे अरेंज होणार आहे. हा जो पॅरेग्राफ आहे तो बाल भारतीच्या अराउंडला अरेंज होणार आहे. लक्षात. हा देन हियर एंड ऑफ पी टॅग, एंड ऑफ बॉडी टॅग, end of HTML. You can see here the output. See here the for first class the means that is float left, for float left class the Bal Bharti should display on left side and again say for second class Bal Bharti is display on the right side of the container. Paragraph also you can see here for first element Bal Bharti left side element
the paragraph should display around this element, and for right side Bal Bharati, the second paragraph also display on the around the element of the text, means this that paragraph is display around the Bal Bharati. Okay, this is the float property. Okay, next we see a display property. Display means what? कसं दिसणार तुमचं वेब पेज, म्हणजे त्या वेब पेजवर जे एलिमेंट्स आहेत ते कसे दिसणार ते जर आपल्याला डिसाईड करायचं असेल तर डिस्प्ले प्रॉपर्टी वी कॅन यूज हियर. सी अ डिस्प्ले प्रॉपर्टी. The display property in CSS defines how the components. The display property in CSS defines how the components are going to be placed on the web page. जे कंपोनंट्स आहेत, मग ते DIV असेल, हायपरलिंक असेल, हेडिंग टॅग असेल, हे जे कंपोनंट्स आहेत ते कसे प्लेस करायचे, त्या वेब पेजवर कसे सेट करायचे, प्लेस करायचे, हे जर आपल्याला डिसाईड करायचं असेल तर आपण डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करतो. डिस्प्ले प्रॉपर्टी ही CSS मध्ये यूज केली जाते. ओके, इट स्पेसिफाईज हाऊ द एलिमेंट इज डिस्प्लेड. म्हणजे जे एलिमेंट्स त्या वेब पेजवरचे आहेत ते एलिमेंट्स आपण कसे डिस्प्ले करायचे त्या वेब पेजसाठी ते जर डिसाईड करायचं असेल तर यू कॅन यूज डिस्प्ले प्रॉपर्टी हियर. ओके, ॲज द नेम सजेस्ट, म्हणजे जसं नावात आहे तसंच इथं आपण काय करणार आहे, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिफाईन द डिस्प्ले ऑफ डिफरंट पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज. वेब पेजचे वेगवेगळे जे पार्ट्स आहेत, पार्ट्स मीन्स वॉट, वेगवेगळ्या कंपोनंट म्हणजे वेगवेगळे एलिमेंट्स यूज करून तुम्ही वेब पेज क्रिएट करता. ते एलिमेंट्समध्ये जे पार्ट्स, ते एलिमेंट जे आहेत ते कसे डिस्प्ले करायचे ते जर आपल्याला इथं सेट करायचे असेल तर डिस्प्ले प्रॉपर्टी वी कॅन यूज हियर. ओके, दिस इज सिंटॅक्स. हियर दिस इज सिंटॅक्स. डिस्प्ले कोलन मार्क व्हॅल्यू सेमीकोलन. ओके, in value there are 4 values are here: inline, block inline, none. Okay, one by one we see here about values. First value is inline. Okay, see here inline value. For inline it is used to display an element as an inline element. म्हणजे जसं इनलाईन मीन्स वन सिंगल लाईनमध्ये जर आपल्याला एलिमेंट डिस्प्ले करायचे असेल किंवा पॅरेग्राफ डिस्प्ले करायचं असेल देन वी हॅव टू यूज डिस्प्ले इनलाईन. म्हणजे एलिमेंट जे आहेत ते एका सिंगल लाईनमध्ये इथं डिस्प्ले होणार. जर पॅरेग्राफ्स असतील, मल्टिपल पॅरेग्राफ्स असतील, मोर दॅन वन पॅरेग्राफ असतील तर ते पॅरेग्राफ्स जे आहेत ते एका सिंगल लाईनमध्ये इथं डिस्प्ले होणार. इफ वी टू सेट डिस्प्ले इनलाईन. ओके, नेक्स्ट इज ब्लॉक. इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले ॲन एलिमेंट ॲज ॲन ब्लॉक एलिमेंट. ओके, इट स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाईन. म्हणजे आपल्याला इथं एलिमेंट जे आहेत ते ब्लॉकमध्ये डिस्प्ले होणार आहे आणि ते जे एलिमेंट आहे जर डिस्प्ले ब्लॉक असं सेट असेल तर ते एलिमेंट न्यू लाईनला डिस्प्ले होणार आहे. अँड इट टेक्स अप द होल विड्थ ऑफ द ब्राउझर विंडो. ब्राउझर विंडोची जी विड्थ आहे त्या पद्धतीनं ती विड्थ सेट होणार आहे. कशाची? त्या एलिमेंटची, ब्लॉकची. एलिमेंटच्या ब्लॉकची जी विड्थ आहे ते ब्राउझर विंडोनुसार सेट होणार आहे. येते लक्षात. नेक्स्ट जे आहे बघा ब्लॉक इनलाईन. ब्लॉक इनलाईन हे धिस व्हॅल्यू इज व्हेरी सिमिलर टू इनलाईन एलिमेंट बट द डिफरन्स इज दॅट you are able to set the width and height here. See here, it is similar to inline but difference only is you can also set the width and height. Okay, width and height also you can set for the element. Okay, next property is none. The element is completely removed. If you set the display none then that element is completely removed here. Okay, we see here one example for the display. Okay,
HTML, doc type HTML exclamatory mark, doc type HTML, HTML head. Again here see style tag. In style tag, for p element, the CSS property is display inline. Means here declaration over, curly bracket complete, end of style, then end of head tag. In body tag, see here 4 paragraphs are there. Okay, in 4 paragraph, welcome to Balbharti, JavaScript, HTML5, CSS. Okay, these are paragraph. Okay, then end of body, end of HTML. Here see in this in P, here see for P style, P element, for P element here the property display is inline. Okay, here display is inline. Inline means what? Display property is inline. इनलाइन मीन्स वन सिंगल लाईनमध्ये इथं डिस्प्ले होणार आहे. म्हणजे जे पॅरेग्राफ्स आहेत पी टॅगचे, जे पॅरेग्राफ्स आहे, पी टॅग जे आहे पॅरेग्राफ्स आहेत ते एका सिंगल लाईनमध्ये इथे डिस्प्ले होणार आहे. तुम्ही आउटपुटमध्ये इथं बघू शकता. बघा इथं आउटपुटमध्ये वेलकम टू बालभारती जावास्क्रिप्ट HTML5 CSS, ऑल दिस पॅरेग्राफ टॅग्स. ओके, ऑल दिस डिस्प्ले इन वन लाईन ओनली. ओके, आता तुम्हाला माहिती आहे इथं पी टॅग पी पी पी. ओके, पॅरेग्राफ पी टॅग यूज केल्यानंतर प्रत्येक पॅरेग्राफ हा न्यू लाईनला डिस्प्ले होतो आहे. परंतु इथे काय होतं आहे, पी टॅगला आपण डिस्प्ले इनलाईन असं सेट केलेलं आहे. त्यामुळे इथे काय होणार आहे, हे जे सगळे पॅरेग्राफ्स आहेत ते एका सिंगल लाईनमध्ये इथं डिस्प्ले होणार आहे. येथे लक्षात. नेक्स्ट एक्झाम्पल यू हॅव टू सी हिअर. इन नेक्स्ट एक्झाम्पल see doc type HTML language en. Okay, then head tag title. Here title example of CSS display end of title. Here in style tag the attribute is used here type, text or CSS. Okay, then for anchor tag, see here for anchor a element the CSS properties are display block, means the here block, the for display property block value is used here. See, okay, then background color orange. Here the background color of the text is orange. Then declaration complete. End of style tag, end of head, body. In body tag, in first see here p tag is here. In p tag a anchor tag a h reference is equal to http://www.ebalbharti.in, means here the URL is set for h reference in double quotation. Then tag complete. Then see here visit Balbharti and end of anchor tag. Okay, this is the activated link. See here means user can click on the visit Balbharti. User have to click on visit Balbharti. This is the text. Okay, see here br tag. Then again here p tag is complete, end of p tag, end of body, end of HTML. Here in this program see visit Balbharti is display in block. See here in output you have to see the output. See here, this is the output for the program visit Balbharti. This is a text. Okay, this is a activated link, means user can click on this text here visit Balbharti. This is display in block and the background color is
ऑरेंज मीन्स द बॅकग्राऊंड ऑरेंज कलरच्या बॅकग्राऊंड कलरमध्ये हे जे आहे ते विजिट बारवरती डिस्प्ले झालेलं आहे. येते लक्षात.